Good afternoon, ladies and gentlemen. We are gathered here today under the cosmic umbrella of knowledge and inspiration at the grand event Astro Connect, Bridging Horizons with ISRO Alumni. I am Anjana Madhu, I am Alma. I am Sri Lakshmi. and we are delighted to welcome you all to the Celestial Rendezvous. We begin our event with a warm welcome speech by our esteemed Naushaja Ma'am, Vice President, JACT Alumni Association, who will set the tone for this enlightening gathering and officially declare the section open. Please join me in welcoming her with a round of applause. Respected Principal, Dr. Sadish KP, Guest of Honor, Padmashri M. Chandradattan, sir. Respected Principal, Dr. Sadish KP, Guest of Honor, Padmashri M. Chandradattan, sir. Honored ISRO scientists, esteemed alumni, students, and faculty. Good afternoon and welcome to Astro Connect. In fact, I feel really privileged and all the more thrilled to embark on this very unique journey of knowledge sharing, curiosity, and inspiration. In fact, Astro Connect has been conceived as a platform where a distinguished alumni from ISRO bridge the gap between the realms of academia and practical space exploration. It's actually an opportunity for our students to interact with the stars, figuratively speaking, and to, of course, engage with the real-life heroes on space science. And there's a word to all the students. Today is your day. Today is your chance to fuel your curiosity, to ask questions that have been burning in your minds, and to gain insights into the captivating world of space exploration. Our alumni have charted the paths to the stars, and they're here to guide you on your journey of discovery. And a word to our alumni. Your presence here is a testament to your commitment to nurturing the next generation of space enthusiasts. Your experience, your stories, and your wisdom will undoubtedly leave an indelible mark on our students. Astro Connect is not just an event, it is actually a bridge between generations. So as we embark on this journey together, I encourage everyone to make the most of this session by asking questions and engage in meaningful conversations and open your minds to the wonders of the universe. We have with us the stellar achievers of various schools who have triumphed in the quiz competition conducted under the aegis of NEOMA. So congratulations, dear children, and welcome to Astro Connect, where curiosity knows no bounds and we celebrate the shared enthusiasm for exploring the wonders of the cosmos. With that, I officially declare the Astro Connect program is open. Let's make today a memorable chapter in our pursuit of knowledge and exploration. Thank you all for being here, and let's dive into an afternoon of inspiration and discovery. Welcome once again to Astro Connect. Enjoy the program, and let's make the most of this wonderful get-together, an opportunity to learn, understand, connect, and celebrate the universe. Thank you. Thank you, Naushaja ma'am, for your inspiring words. Now, everyone, fasten your seatbelts because we are about to embark on an enlightened journey with the brilliant minds who have graced the corridors of ISRO. Our ISRO alumni are here to share their experiences, insights, and knowledge with all of you. Up next, we have an interactive session where the students who will have the golden opportunity to interact with ISRO alumni, gaining insights and wisdom from their experiences. It's time to engage in this enriching dialogue. Let the knowledge flow and the horizons expand. Now we have an interactive section with Padmashri Dr. M. Chandradattan sir. I request the students who have prepared their questions for Dr. Chandrarattan sir. So this is your opportunity.
Don't miss out. So people with questions, please raise your hands. I'll give you the mic. Anyone? Yes. Okay. I am Abhimanyu PS from Kanani School. I want to ask a question. Sir, we have spent crores in including Chandrayaan mission. Would it help the ordinary people? Sir, we have spent crores in Sir, we have spent in crores including Chandrayaan. Sir, we have spent crores including Chandrayaan mission. Would it help the normal people? അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രയാൻ മിഷനെല്ലാം ചെയ്ത് ഇസ്രോ വലിയ പ്രസിദ്ധിയൊക്കെ നേടിയിരിക്കുകയല്ലേ, സാധാരണക്കായ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉപയോഗമെന്ന് ചോദിച്ചു. സാധാരണ ഈ മീഡിയക്കാർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയക്കാർ ഇത് ചോദിക്കാറില്ല, അവർക്കത് ചോദിച്ച് മടുത്ത്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ കൊണ്ട് സാധാരണ ആൾക്ക് അരിക്ക് വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കൂടുതൽ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രയാൻ 1, 2, 3 ഒക്കെ വിക്ഷേപിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് എന്തെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കരുത്. ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ 60 വർഷത്തിലധികം പുറകിൽ കിടന്ന ഒരു തുമ്പയിൽ ആദ്യത്തെ കൊച്ചു സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് വിട്ട സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ട് പോവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് വിട്ടിട്ടുള്ള സമയമാണ് റഷ്യ അമേരിക്കയൊക്കെ. അത്ര മുന്നേ പോയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ISROയിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടെലിമെഡിസിൻ, ടെലി എഡ്യൂക്കേഷൻ, റിമോട്ട് സെൻസിങ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, എവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു വെതറിനെക്കുറിച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പം, ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോബ്ലമാണ്. ഹലോ, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള സയൻസ് മിഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായില്ല, നമ്മളും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിയേ പറ്റൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രയാനും മംഗളയാനും ആദിത്യ മിഷനും ഒക്കെ ചെയ്തത്. അതില്ലാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ പിറകോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്താ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അടുത്തത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ. First of all, it's a pleasure to be in a position to ask a question. So my question is, physics of yesterday is the technology of tomorrow. So where do you see that we are still using the physics of years before? So what do you see is the impact of modern cutting edge physics in technology and space exploration missions?
your question is, physics is developing, most modern things are coming. In the space science and technology, how the physics is going to affect it. Fundamentally, science is global. Technology is local. Technology means for each country, each state and etc. making use of the science, we convert the scientific principles to technological means so that, we get a practical output for serving the society. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. അത് മോഡേൺ സ്പേസ് ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളും ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ആയാലും ന്യൂട്ടൺസിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ തിയറി വെച്ചായാലും ബിഗ് ബാങ്ങിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ ആയാലും ഫിസിക്സാണത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ തിയറികളും ആ ഫിസിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസായിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും അത് ആ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അയണോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, ടോപ്പോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, ആദിത്യ മിഷനിൽ സണ്ണിൻ്റെ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് എജക്ഷൻ ഓഫ് ദി കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഫിസിക്സിൻ്റെ അത് ആനുകാലികമായിട്ട് ഫിസിക്സിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഗ്രോത്തും ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ ടെക്നോളജി. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസ് ടെക്നോളജിയാണ്. അത് കോമൺ മാനിനും സൊസൈറ്റിക്കും എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് രണ്ടും രണ്ടല്ല, രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോകും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്പെസിഫിക് ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ പറയാൻ തക്ക നല്ല വിവരമുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ലാൻഡർ, റോവർ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, റിമോട്ട് സെൻസിങ് എങ്ങനെയാണ്, റോക്കറ്റിൻ്റെ ഗതി എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, കൺട്രോൾ ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ട്രാജക്ടറി എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ഷോറിൽ നിന്ന് തന്നെ റോക്കറ്റ് ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെൻ്റെ സ്പെൻ സ്റ്റേജൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ഇടുന്നത്, അതെങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ 1-2 പേര് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട്. Thank you, sir. But further to add, like there are branches of physics which is like too much rigorous, like string theory. And do you think will it still have some impact on technology? See, it will have impact on certain design of certain instruments. For observatory നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. See, we are going to make an observatory in the upper atmosphere as a satellite for observing the atmosphere as well as the various planetary systems. ഗാലക്സി പോലെയുള്ള മറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് മാറ്റർ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് തിയറിക്കെല്ലാം ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സഹായകമാകും. ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിസൈനിങ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഡേറ്റ very precisely in the universe. Thank you, sir. അടുത്ത ചോദ്യം ആർക്കാ? ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ്, നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. Sir, is it possible that our universe can be inside a black hole? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Is it possible that our universe can be inside a black hole? എന്താ ചോദിച്ചത്? യൂണിവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻസൈഡ് എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലാണോ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അതൊരു ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഗിളിലും അതിലുമൊക്കെ തപ്പിയിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ദുസ്വപ്നമായിട്ട് കൊച്ചു തലകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വെറുതെ തലപുണ്ണാക്കണ്ട. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ്.
ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിനൊരിതുള്ള സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന കണക്കല്ല അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ, ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എഫക്റ്റും അട്രാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, അങ്ങ് പോവും, അങ്ങ് പിടിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വല്ലാത്ത ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോകം ഇപ്പോൾ തീരാൻ പോകുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പറയില്ലേ, അടുത്ത 50 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലോകം പോകാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 1 കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് വി ബോദർ, നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലും നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു, സമ്മർ കൂടുന്നു, സമ്മറിലെ ചൂട് കൂടുന്നു, മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ജീവിത മാറ്റങ്ങളും ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിനെ, ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റിനെ മുഴുക്ക ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. Okay, sir. Thank you. Everyone, please give him a big round of applause. Such a brave boy. Look at his enthusiasm. Next. Anyone? Up next? Okay. Sir, I'm Mahishaji from Bhavan's Potur, and my question is, will India move on to reusable and super heavy launch system? And if it does, how long will it take? റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജിയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തലതൊട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും. ക്രിസ്പായിട്ട് പറയണം രാജ്മോഹൻ, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് കൂടെ സമയം കൊടുക്കണം. Your question is reusable launch vehicle. What reusable launch vehicle? Or? Yeah, India is also on the, no, you know the advantage of reusable launch vehicle, no? Though for the satellite mission, one launch you are expending the total launch vehicle. So the cost of putting a satellite is the cost of launch vehicle too. So if you can reuse the launch vehicle, you can drastically reduce the cost of access to space or cost of putting a satellite into orbit. That's the advantage of reusable launch vehicle. So launch vehicle will act like an aircraft. So it has to come back and take ready for the next launch. For that you have to have this re-entry. We have to come back to space, come back to Earth. We have to, the speed of satellite is 25 times the speed of sound. You know, students, you know, 25 times the speed of sound is the orbiting velocity. So we have to kill that velocity when it is coming back. So kinetic energy has to be, the energy can neither be created nor be discharged. So we have to convert that kinetic energy into some other forms of energy. That is a thermal energy. So using the drag, we have to convert it to thermal energy. Like that, we have to have the energy management by returning. That is called the re-entry mechanics and re-entry challenge. Like that, ISRO has charted a program in 2003-2004 time frame, and now we have demonstrated all the technology required for coming back by attaching a wings to the rocket. So we are also in the process of making a reusable launch vehicle. Your question is how long it will take. So now we have demonstrated all the technology. Within the next 10 years, it will be able to make a RLV for India. Is it clear? Thank you. Thank you, sir. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സോ സ്പെസിഫിക്കലി ഫസ്റ്റ് ടു ദത്തൻ സർ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക്. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു പ്ലീസ്? Good afternoon. Yeah. My question is,
why is why is our Gaganyaan project taking so long? Okay. Why is our Gaganyaan project taking so long to be implemented? It started in 2007 and they said it would be ready by 2020, but now it's been postponed to 2024-25. Why is such an important project being postponed this much? A very good question. മലയാളം അറിയാം കേട്ട ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് why the Gaganyaan program is taking this much time. A very interesting question. Whenever I go to schools and colleges, the people always ask, when are we sending persons, human to space, when are we sending person to human? What I used to answer to them, sending human to space is not at all a problem. Even tomorrow we can send it. But getting them back alive is the problem. That is why it is getting this much delayed. Now you understood? We are playing with the life of a human being. See, if we send a satellite and if it collapses or if it doesn't work, or even if the rocket is exploding and falling down, it's a matter of only money. People will forgive. People will say, okay, let it be 4 lakhs, let it be 4 crores or 400 crores or 500 crores, leave it. But when we are sending a person, we should be doubly sure that the human life is so valuable, precious, nothing should happen to it. So all kind of precautions are to be taken enough by conducting adequate number of tests, vigorous tests, so that the systems used in the launch vehicle, module, etc. is fully proven. This is the one reason for taking this much delay. 2007 we started, you are very correct, we started. We worked almost for 6-7 years, and at the time of about 2014-15, the module has been designed and made almost correct. But our problem was we didn't have a launch vehicle. Our launch vehicle that time was only PSLV and of course the smaller GSLV. The launch vehicle was not developed fully for carrying 400 tons plus payload capacity. We can send only satellites for 2.5 tons, maximum 2.6 tons, etc. 400 tons, 4.5 tons of satellite capacity, we didn't have the vehicle. That vehicle development took time. 2002 onwards, we are trying to develop our Mark III vehicle. It got almost 2014 only the Mark III vehicle, first experimental flight mission could be done successfully. Now that vehicle has become operational. Half a dozen successful, beautifully successful launch we could do with the Mark III vehicle, and the vehicle has been declared flight worthy for man rating. A vehicle ready for man rating means it is so safe and reliable so that human can be carried in it. That was one of the major delay. Okay. Now, and also minimum six successful, continuous, without any mistake and mishaps and deviation, the vehicle should perform. Now what we are doing is, the recent one you would have found, the crew escape system, crew abort system, crew escape system. Like that, there are difficult, many scenarios is to be crossed before sending the crew. Now, before sending the crew, 2 more full flights are to be done with the module without crew. The module without human being, a humanoid will be put, a robotic type of things will be there, and everything will be monitored in the body. So a human when is there, we should monitor about various systems, the effect on the G level, on the body, the temperature, and the human systems, the breathing, the availability of oxygen, the waste disposal and recycling systems. That is called life supporting system. So with the life supporting system, without human, 2 more flights will be done, most probably one in this year end and one in the next year. So by next year end, probably that will be completed. That is the reason Gaganyaan is going on in full swing.
and ISRO is giving maximum priority for it. There is no chance of further abnormally getting delayed. Whatever delay happened is due to the reasons what I have told. 2004 end or 2024 end or 2025, it will go successfully well. If Chandrayaan 3 we can soft land so accurately on the moon surface, this will also go, because as our chairman Somnath has told, we will see and find all mistakes whichever can happen and analyze it. Corrective actions will be put into the system very wisely with combined brain work, so that our attempt will be successful in the first attempt. So you can expect, may not take more than 1.5 years, it will not take. Gaganyaan will be proven. We will be sending maybe people there, and they will be orbiting at an approximately about 350 to 400 kilometers altitude. Maybe after 3 or 4 days they will come back. This will be the first thing what we are going to do. Okay, don't worry. You will be able to realize it and enjoy it within the coming couple of years. Okay. Thank you. Anyone? Yes, please come in. So, sir, ഇപ്പോൾ ഗഗൻയാനെ കുറച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പോസ്റ്റ് ഗഗൻയാനായിട്ട് ISROയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് സാറിൻ്റെ വിഷൻ എന്താണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഡീപ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്? പോസ്റ്റ് ഗഗൻയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഒരു 2-3 ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന്, ആസ്ട്രോനോട്ട്സിനെ വിട്ട് ഗഗൻയാനിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെയർമാൻ ISRO ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഈസ് ടു ഹാവ് എ സ്പേസ് ലാബ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ലാബ് ഉള്ള അറിയാമല്ലോ, ISS പോലെ. അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ലാബ്. ഇപ്പം റഷ്യയും അമേരിക്കയും കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ട് ക്രൂവിനെ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ക്രൂവിനെ വിടുന്നു, ക്രൂവിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ, അതുപോലെ ഒരു ലബോറട്ടറി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ക്രൂവിനെ വിടുകയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കതാണ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്. എനിബഡി ഹിയർ നോസ് മോർ അബൌട്ട് ദ ആഫ്റ്റർ ഗഗൻയാൻ? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്ലാൻ, ആക്ച്വലി ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ, അതായത് 2030 ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്ററി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ചന്ദ്രയാൻ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. അടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു മിഷൻ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ലൂപ്പെക്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ മിഷൻ, സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ പോയിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി ആ സാമ്പിൾ അവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത്, ആ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത സാമ്പിൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കുന്നു. ആ ഒരു മിഷനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 മിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മിഷൻ ടു വീനസ് ആൾസോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാർസ് മിഷൻ, മാർസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് മാർസിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ പോയി അതിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെടുത്തു. ഫർദർ മാർസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മിഷൻ ഫോർ മാർസ് ആൾസോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ലൂണാർ സ്റ്റേഷൻ, അതായത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2040 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്, 2040 ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ മാൻ ലൂണാർ ലാൻഡിങ്. ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ചില പ്ലാനറ്ററി ആസ്ട്രോണമി മിഷൻസ് ആൾസോ ലൈക്ക് എക്സ്പോസാറ്റ്, അതുപോലെയുള്ള മിഷൻസ് ആൾസോ ഓൺ ദ പൈപ്പ് ലൈനാണ്. താങ്ക് യു സർ. Anyone left? Please. So I'm Krishna from BB Porto.
and it's grateful to ask a question to you. So it's similar to the question asked before, is like, what's the future plan? So my question is, what can we do after all we have done in the Kuiper belt? You know, between the Jupiter and Mars, the asteroid belt, right? So what can us Indians, rather us humans, do after everything we can do in the Kuiper belt? It's not clear to me. What can we do after? Yeah. Okay. What can we do after? What can we do after all we have done in the Kuiper belt? Like after, that's not clear. After? Like നമ്മൾ ഈ ജൂപ്പിറ്ററും മാർസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടയിലുള്ള ബെൽറ്റ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന് ഹ്യൂമൻ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ്? സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്ത് അങ്ങനെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനും പുറത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ, ലൈക്ക് വോയേജർ അങ്ങനത്തെ വല്ല സാധനങ്ങളൊന്നും? Anybody can answer? Anybody here in the? We are not announced actually. Actually, we have ISRO has not announced that plan, but we are working on beyond solar system. ഇപ്പോൾ വൈക്കിംഗ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്, വോയേജർ ആ ക്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം ഓൾറെഡി സോളാർ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു, സൗരയൂഥം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു മിഷൻ, ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ മിഷൻ, ഈ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ മിഷന് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അച്ചീവ് because there are no solar energy. So what we need is radio isotope based energy systems. So ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിസ്റ്റംസ്, ലോട്ട് ഓഫ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, അത്രയും ദൂരെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ആക്ച്വലി ദിസ് വാസ് എ സ്റ്റഡി ഫേസ് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. Can you excuse me for asking another question? Like in Switzerland, there's a CERN super collider. So is it possible that India can have a super collider or something like super collider? Super collider Switzerland lily CERN ഒരു super collider, particle accelerator. I don't know. I am not an. Oh. I don't know. I don't know to answer that on that. Yeah, it was not a space related question. Yeah. So okay. Okay. Thanks, sir. താങ്ക് യു സർ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. There is a new program introduced for those youth who is interested in space science, that is UVIGA, which is introduced by ISRO itself. So to what extent can this help these children who is interested in space science? Is there any other initiative that is ISRO taking to include youth in these programs? UVIGA program is there are selected students from different parts of the country. They are being taken to different centers of ISRO, and they will be given direct classes, exposure to different laboratories, and they will also be introduced to various activities, experiments and things like that. And it will be covering about 2 to 3 weeks. They will be staying in the campus, and they will be directly interacting with the scientists over there. And this will give them a very good exposure about various aspects of space technology, space science, and various aspects. Certainly this is going to enthuse them further, and we had the opportunity to interact with them in the last few years. So that is the students have explained that it is a very good program, and it has given them a lot of exposure. So this is one of the major programs that is going on now. Apart from that, there are various outreach programs ISRO is conducting, various times like World Space Week. The scientists from ISRO are going out and taking classes. Space on Wheels, there is a bus going to different parts of the country and
they can get into the bus and understand in a very short time, they can understand what is the activities going on there. And there is a space museum in Vikram Sarabhai Space Center. Anybody can come over there during working days, and you can feel, you can see the actual objects there, satellites, models of launch vehicles, and there are people to explain to them. So these are the major activities that are going on. Yeah. Okay, sir, thank you. Anyone? Yes, please. Can you please come here? Good afternoon, sir. So, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സ്പേസ് ടൂറിസം. സോ സ്പേസ് ടൂറിസം. സ്പേസ് ടൂറിസം. സോ ISRO ഒക്കെ സ്പേസ് ടൂറിസം ആയിട്ട് മീൻസ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ, അല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ സ്പേസ് ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ മീൻസ് കോമൺ പീപ്പിളിനും സ്പേസിനെ കുറച്ചും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ചോദ്യമാണ്. സാധാരണ ഇപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ സ്പേസ് ടൂറിസം തുടങ്ങാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ഓണക്കാലത്തും ബാക്കി ഫെസ്റ്റീവ് സീസണിലും വരുന്ന എയർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് തന്നെ കൂടിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞാണ് ആൾക്കാർക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അത് 50,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് ദുബായിൽ നിന്ന് പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ അത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്പേസ് ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ മുതലാളിമാർക്കുള്ള പരിപാടികളാണത്. കാരണം അലാൻ മസ്കിനെ പോലെയുള്ള അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പേസ് ടൂറിസത്തിനൊക്കെ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിനുള്ളതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു തിരക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നിച്ചില്ല. ബട്ട് അതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ സ്പേസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ വിത്ത് ഹയർ വെലാസിറ്റി, സൂപ്പർസോണിക് വെലാസിറ്റിയിലേക്കുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന്, ഭൂമിയിലുള്ള തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന്, ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധാരണ എയർക്രാഫ്റ്റ് പോകുന്നതിന് പകരം ഹയർ റോക്കറ്റിൻ്റേതായ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർസോണിക് സ്പീഡിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോയാൽ, ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ ബോംബെയിൽ നിന്നോ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്നോ കൊച്ചിയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ അമേരിക്കയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 16 hours, 14-15 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ആ 14-15 മണിക്കൂറിനെ നമുക്കൊരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ അട്രാക്ഷനായിരിക്കും. അതായിരിക്കണം തുടക്കം. അപ്പോൾ ആ തുടക്കമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടി സഹകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ റോളുണ്ടാകും അതിൽ. അതൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിയോറിറ്റി ഐറ്റമല്ല. ഇസ്രോയുടെ പ്രോഗ്രാംസിലേക്കുള്ളൊരു പ്രിയോറിറ്റി ഐറ്റംസായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് പറയും. സ്പേസ് ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 80 to 100 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെയുള്ളൂ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോ ഔട്ടർ സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്നതല്ല ഇനിഷ്യലി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ടു 80 to 100 കാർമൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ, ആ 80 to 100 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ടൂറിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് സ്പേസ് ട്രാവൽ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ആ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഒരു മിനി പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? പ്ലീസ് കം. So we humans as a civilization right now is at a 0.72 in the Kardashev scale. How long do you think one would have to stay alive to see us turn into a type 1 civilization? Anybody here can give an answer?
Okay, we are right now at 0.72 in the Kardashev scale, right? So how long until we become a type 1 civilization? I don't think we can predict that, because you would have seen in the 1350 crore years it has taken for universe to evolve to this stage, and the duration which humans, the modern humans, were there maybe a few lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs of years, but these humans have caused changes much more than maybe 10 or 100 times more than all other species. So the changes that are taking place on planet Earth is at a phenomenal rate. You would have heard about global warming and so many of changes. So with all this in position, we cannot really say how we are really going to evolve. We, first and foremost, we need to come out of the problems that we have created. That is first and foremost. Unless that is solved, we just cannot imagine of a kind of a changeover to a next. This is my personal thing. If you have something. Thank you, sir. See the type of questions, Mubarak, you have seen the type of questions which is coming is for the much advanced science and technologies, which like old man may not be able to answer. These youngsters, will be able to answer better than me. So please allow me to go, because I have to reach Trivandrum by night. Thank you. Thank you, sir. We are truly honored. I request everyone to give him a standing ovation. Please, everyone, please. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുവർണാവസരമാണ്. സോ ട്രൈ ടു യൂസ് ഇറ്റ് മാക്സിമം ആൻഡ് മേക്ക് ദിസ് സെഷൻ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. Good afternoon. ആദ്യം റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരും ആദ്യം കേൾക്കുന്നതാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ. അപ്പം റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ട് ഡൗണിന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേജിലും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മളീ കാണുന്ന കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -9, 8, 7, 6 കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പല റോക്കറ്റുകൾക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചിലപ്പോൾ 48 hours, 24 hours ഒക്കെ തുടങ്ങാറുണ്ട്. 1.5 ദിവസം മുന്നേ, തലേ ദിവസം മുന്നേ, അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ. ഈ കൗണ്ട് ഡൗൺ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ റോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റോക്കറ്റ് വിടുന്നതിന് മുന്നേ ആ റോക്കറ്റ് വിടാൻ റെഡിയാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോളുടെ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടക്കാമെന്ന് വെച്ചോളൂ. കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ? ആദ്യം ബ്രൈഡിനുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം, ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം, മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം, മറ്റേ ഹാള് ബുക്ക് ചെയ്യണം, മറ്റേ അങ്ങനെ പോലെ റോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള റോക്കറ്റ് വിടാൻ കേപ്പബിൾ ആക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും കൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. റോക്കറ്റ് വിടാൻ കേപ്പബിൾ ആക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യും. അതിനൊരു കൗണ്ട് ഡൗൺ മാനുവൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോക്കറ്റിൽ 4 സ്റ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു PSLV റോക്കറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദ്യത്തെ സോളിഡ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് വീണ്ടും സോളിഡ്, ഫോർത്ത് വീണ്ടും ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേജിനുള്ള വിടുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ, അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഹോൾഡ് സിസ്റ്റംസ്, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റംസ്, അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിന് റെഡിയാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പേർട്സും ഇരുന്ന് ആ സീക്വൻസ് എഴുതും. അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്നാണ് ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ റോക്കറ്റിൻ്റെ സാങ്കേതികത അനുസരിച്ച് ഈ കൗണ്ട് ഡൗൺ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ 2.5 ദിവസമാവും, ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസമാവും, ചിലപ്പോൾ 1.5 ദിവസമാവും, 1 ദിവസമാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഈ കൗണ്ട് ഡൗൺ. അപ്പോൾ T-48 hours തുടങ്ങി T-47 hours 15 minutes, അങ്ങനെ ഓരോ ഇവൻറ്റിലും ഓരോ പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി കാണും. ഇത് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു T-14 minutes ആകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൗണ്ട് ഡൗൺ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ലോഞ്ച് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും, ALS എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് ചിലപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് റോക്കറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ 14 minutes അല്ലെങ്കിൽ 14 seconds വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റർ റോങ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അതാണ് അബോർട്ട് വരുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവസാനത്തെ 9, 8, 7 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. മാനുവൽ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം അപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അവസാനം എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. ഇതാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സാർ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ISRO LVM-3യെക്കാട്ടും ബെറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ബിഗറും ആയിട്ടുള്ളൊരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ISRO ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ്? ഏതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ? LVM-3. LVM-3 LVM-3യെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റോക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ISROയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാൻ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ടു ആൻസർ എ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദർ ആർ പ്ലാൻസ് ഫോർ ഹാവിങ് എ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. പറഞ്ഞോളൂ. ISRO ഓൾറെഡി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LVM-3ക്കാട്ടിലും ഒരു സൈസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി ടു ടേക്ക് ടു ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. അത് 20 tons ലിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള റോക്കറ്റ് ഓൾറെഡി പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ്, പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സ് മീത്തേൻ എൻജിൻസ് ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ GSLVയുടെ അല്ലെങ്കിൽ LVM-3നെക്കാട്ടിലും ഒരു 2 മടങ്ങെങ്കിലും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു വെഹിക്കിളായിരിക്കും അത്. എന്തായാലും ഭാവിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ മിഷൻസും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ലിഫ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് എൻജിനീയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ, പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ISROയിലത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്? ISROയിൽ കയറാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും. പലരും നാണം വിചാരിച്ച് ചോദിക്കില്ല, അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട്. എനിക്കറിയാം, ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ലൈൻ ഇതിൽ ചോദിക്കാതെ ലഞ്ച് ടൈമിൽ വന്ന് ചെവിയിൽ ചോദിക്കും, സാറേ ISROയിൽ കയറാനായിട്ട് എന്താ വഴിയത്? അപ്പോൾ ISROയിൽ കയറാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് 3 വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ISRO നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IITയുടെ ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അതേ സ്കോറിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ IIST അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ എൻട്രി ടു ISRO ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടീഡ്, പ്രൊവൈഡഡ് യു ആർ നോട്ട് ഫെയിലിംഗ് ഇൻ യുവർ സബ്ജക്ട്സ്. നല്ലൊരു മാർക്സ് വാങ്ങിച്ച് വരാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ബി അബ്സോർബ് ടു ISRO. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ബട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് റൂട്ട്. ആ എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി സിമ്പിൾ. എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ IIT എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറ്റും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ഈസ് നമ്മൾ അല്ലാതെയുള്ള BTech കഴിഞ്ഞിട്ട് NIT അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എല്ലാം BTech കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു നാഷണൽ ലെവൽ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ISRO നടത്തുന്നത്. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഓരോ വർഷം ഓരോ നമ്പറായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്പർ കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കുറയും. അങ്ങനെ ആ ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്വാളിഫൈ.
നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് എഴുതിയാലേ ആ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പിന്നെ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് PhD ഓർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റിസർച്ച് ഓർ സംതിങ്, ആ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ്രോയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെമിക്കൽസിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇഫ് യു ആർ ഡൺ റിസർച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫിസിക്സിൽ തന്നെ സ്പേസ് ഫിസിക്സിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ യു ആർ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹു ഹാസ് ഡൺ PhD ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഓഫ് സം പെക്യുലർ ഫിനോമിന വിച്ച് ഇസ്രോ ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ വരാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി കോൾഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി പിക്ഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഏരിയ ആണ് മെയിനായിട്ട് ISRO. ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കെമിക്കൽ അതർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ്സ് ഓൾസോ. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ക്ലിയർ ആയ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇസ്രോയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോവുകയാണ്. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണമായിട്ട് ഒത്തിരി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള, കാരണം മാഡത്തിന് അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കെമിസ്ട്രി, കെമിക്കൽ, ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. വിടുന്നതിനൊന്ന് റാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേ. മാഡത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രാമേന്ദ്രൻ സാറ് നമ്മുടെയൊക്കെ വളരെ സീനിയറായിട്ട് ISRO ഇന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാധവൻ നായർ സാറിൻ്റെയൊക്കെ ബാച്ച്മേറ്റാണ്. സാർ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇവരുടെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ISROയിൽ കാണുന്ന വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു ലവ് മാരേജിൻ്റെ ആളുകളാണ്, ഇപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ. Ma'am, you have a question. Ma'am, excuse me, ma'am. One question is there for you. മാം, ഡിഫിക്കൽട്ടായ ക്വസ്റ്റൻ അല്ല. എൻ്റെ മാം ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ആയല്ലോ, ഇപ്പോഴാണ് ISRO കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കുറേ മിഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും ISROയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നാറുണ്ടോ? പിന്നെ ISROയിൽ ഒരിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിടാൻ തോന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് കൾച്ചർ. മാം ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യോ? ഇനി പക്ഷേ എനിക്ക് പാനലിസ്റ്റിലൊക്കെ കയറോ? എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ അല്ല, ഇപ്പോൾ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. നോ, വി ആർ സർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻ. നോ, ബട്ട് ഐ ആം എൻജോയിങ് സീയിങ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദിസ് ISRO. It is my alma mater. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Ma'am, we are truly honored to have you. Let's give her a standing ovation. I request everyone to please be seated. Thank you. സാർ, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണമാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത്? 3, 4, 5, 6 അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ? അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേലോഡ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക് ഇമ്പൾസും വച്ചിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ, അതായത് പോകുന്നത് ബുള്ളറ്റിനെക്കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വേണം. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ -100 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴേക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ മിഷൻ. ഇപ്പോൾ മൂൺ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നേരത്തെ ഒരു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. മൂണിൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽസ് വരും. ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു വളരെ അത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വർഷം ചെല്ലും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ വലുതായി വരുവാണ്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം, ഗാലക്സികൾ, അതൊക്കെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വൈ ലൈഫ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ എർത്ത്. സോ ദർ ആർ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനിങ് ലൈഫ്. Air is required, oxygen is required, gravity is required, solar energy is required. So we see that very rarely in the solar system itself there is only one. Again, solar system
time back, another planet also would have had conditions similar to Earth. It changes over years. There is a prediction that Earth also will get heated up or cool down over the years, depending upon the conditions which is going to happen later. So, but considering that by statistics, you can say, suppose there are millions of galaxies are available, it is very likely that extraterrestrial life will be available. From statistics alone, you can say that it will be available. Again, whether it is an intelligent disease or not, that is another question. But we firmly believe there is a possibility that extraterrestrial life can be there. That can be intelligent or just bacterial or, very monocellular life. So it is quite possible. So we believe it is there. Again, where it is available, that is another question. It can be light years away from what we are currently there. So it is as good as that they are in another universe or another world. We are not able to communicate with them. Then what is the use? So unless you go with a propulsion system, as somebody asked earlier, a system which is very fast, in future we cannot rule out such possibilities can be there. The distance between the various galaxies can come down. We can imagine anything like that possible. So it is quite possible that extraterrestrial beings are there. But nobody has seen it, nobody has proved it. Yes. Thank you. സർ ഇതുപോലെ തന്നെ ടൈം ട്രാവലിനെ കുറിച്ചോ അത് പോസിബിൾ ആണോ? ഏതാ? ടൈം ട്രാവൽ. Time travel, still it is fiction only. I don't think there is any indication that such a thing can really exist. It's Thank you, sir. We have a follow-up question from one of our Space Club members. So here. സർ ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഷൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇസ്രോയുടെ അടിയിൽ ഇപ്പം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റംസ് വേറെ ഏതൊക്കെയാണ്? Electric propulsion system is available. That is only used for satellites, because the energy or the thrust you can get from such rockets are very small. So electrical propulsion is not a solution for propulsion, rocket propulsion as it is. For controlling satellites, we use thrusters made of is a kind of rockets, but very small thrust. Next year, ISRO is having a technology demonstration satellite. In that, electric propulsion system will be experimented. Since the thrust is very small, it takes long time to reach the desired orbit. So that work is going on. Thank you, sir. മെയിനായിട്ട് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സോളിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ട്, സെമി ക്രയോജനിക് ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ട്, ക്രയോജനിക് ഫ്യൂവൽസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം നോക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഇമ്പൾസും രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ത്രസ്റ്റ് ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ എന്നൊരു പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ത്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം. ആ ത്രസ്റ്റ് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വെഹിക്കിളൊന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഹൈ ത്രസ്റ്റ് വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ഈ 4 ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ, ബാക്കിയുള്ള സോളാർ പ്രൊപ്പൽഷൻ, സോളാർ സെയിൽസ്, അതൊക്കെ ലോ ത്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈൻഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹയർ ISP ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, എയർ ബ്രീത്തിങ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഫ്യൂവലും ഒരു ഓക്സിഡൈസറും വേണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ നടക്കുള്ളൂ, അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി വിൽ ക്യാരി ഓൺലി ദ ഫ്യൂവൽ. ഓക്സിജനെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കും. അതിനാണ് എയർ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി വിൽ ബ്രീത്ത് ദ എയർ ഫ്രം വൈൽ വി ആർ ഫ്ലൈയിങ്. അപ്പോൾ അത്രയും മാസ് കുറയ്ക്കാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഇമ്പൾസ് കൂട്ടാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഷന് ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണലിലെ ഒരു UN ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ്. അപ്പോൾ 2004-2005 ടൈമിലായിട്ടാണ് ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ
ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഷൻ റോക്കറ്റ്സിന് വേണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഫസർ യു ആർ റാവു അന്നത്തെ ചെയർമാൻ്റെ ഒരു ടോക്കിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതാണ്. ബാക്കി രാജ്യങ്ങളാരും ന്യൂക്ലിയർ ഇറ്റ്സ് എ റിസ്കി പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റമാണോ നമ്മൾ എർത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തെ. താങ്ക് യു സർ. സർ ഹലോ സർ, എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റ്സും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് മാസാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതിന് പകരം നമുക്കൊരു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഈ സാറ്റലൈറ്റിനെ നമുക്ക് അയക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിക്കൂടെ? ഈ സാറ്റലൈറ്റിന് ഹൈ എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റവും അതിനെ നേരായ വഴി കൊണ്ടുപോകാനാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും അതിനെ ഹൗസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ബോഡീസും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാത്രം നമുക്കൊരു എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം സാറ്റലൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം ക്രയോജനിക് ടാങ്ക് വേണം. ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ, ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ടാങ്ക് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസാണ് ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സാർ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്പിൻ ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം പോലെയൊക്കെ. നമുക്ക് ഒരു ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ എത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. സ്പിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഐഡിയൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ വേണ്ടത്, ചുമ്മാ സ്പിൻ ചെയ്താൽ പോരല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Hello. NASA use already there is an attempt in that. Okay, there is a, as you told, na, there will be object will be spinned using a high speed, maybe linear induction motor, maglev, all the things will be used. So it will be spinned and made into a very high velocity that it will be thrown. But that is still in experimental stage. The thing is, when you are making the object or whatever your satellite to spin in this much velocity, it should not get damaged. All the things, challenges are there. But that is already being experimented. I think one or two parties already are working on that. So they will be spinning. It may not be using a direct contact kind of thing. It will be using electrical people may be knowing linear induction motor principle, and the maglev also you may be knowing. So that way they will be making it, it will be reaching very high speed, then it will be thrown to the space. Then there will be some other propulsion system to take care from that end. That is there. Thank you, sir. There is one more aspect to that. That is, see, we have to reach a point where we can give the velocity. You have to you have to go above the atmosphere, because atmosphere is a big obstruction for rocket launching. So unless you reach about a height of 100 kilometers, atmosphere is there. It will add a drag to any system. So first you have to reach you never see a rocket, satellite with a lower orbit less than 100 kilometers, because soon the drag will overcome and it will fall down to earth. So we have to reach 100 kilometers and above, then impart the required velocity. Then only it becomes a satellite. Yeah, then only it can be. Otherwise, the drag itself will kill it. Yeah. Thank you, sir. Sir, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാൻസാറ്റ് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സും ഈ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുത്തേണ്ട ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് റേഡിയേഷൻ ഹാർഡൻഡ് components we are using. In space, we come across radiation, which is not what we see on the ground. Because of atmosphere, there are a lot of filtration coming. Many things won't reach us on the ground. Whereas when you go to space, the hard vacuum, you get radiation, which can kill many of our ICs and all other chips and other things. So radiation hardened components are specifically available. If you have to use them on satellite on very important missions, which consists of a long duration mission, so you have to use a special components which are radiation hardened. In addition to all other requirements of quality we need, reliability and all that, additionally
this is what is required for screening the components. Thank you, sir. Earlier it was mentioned that there could be missions which should be beyond our solar system. So with the current technology or in the future the technology we will get access to, is there a limit how much we can explore? You are talking about beyond solar system, also using solar energy for Beyond solar system. beyond solar system. Anybody wants to? Sundaresan, one. So, what is your question is beyond solar system? There are much more complex challenges are there. One is the propulsion system, then navigation system, the how to get the aiding for the navigation system and the power system. All these things are very challenging. Still, ISRO is thinking of doing that activity. Thank you, sir. We have an interesting member to ask question. Okay. Why do the sun get brighter by the way? Why do the? Why do the sun get brighter by the way? Oh, why do the sun get brighter by the She had one condition too. She wanted the answer from her father itself. She said to us she wanted the answer. What is it? She is my daughter. Okay, her question is, why is the sun becoming brighter? Oh, everybody knows the answer. She is a UKG student. Okay, it is because the sun rises up, and when it is at the horizon, you see a much more thicker atmosphere. And when it comes to a better altitude, I don't know whether she will understand what I am saying. We will get a better view, and it becomes brighter. Okay. Thank you so much, sir. Sir, my question is, James Webb Telescope, Hubble Telescope, and ഈയിടയ്ക്ക് വിക്ഷേപിച്ച യൂക്ലിഡ് ടെലസ്കോപ്പ്, ഇതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ISROയിൽ നിന്ന് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് പറയും. ആസ്ട്രോസാറ്റ് അല്ല, ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് വിഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് പോലെ ഹബിൾ പോലെയോ ജെയിംസ് ടെലിസ്കോപ്പ് പോലെയോ ഉള്ളൊരു പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, പിന്നെ ഉണ്ടായിക്കൂടായില്ല. ആദിത്യ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതല്ല, മറ്റതുപോലുള്ള പെർമനൻ്റ്ലി പൊസിഷൻഡ് ഒരു അല്ലേ, ടു സ്റ്റഡി ദ ഡീപ് സ്പേസ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതിനിപ്പോൾ ഇല്ല. ബട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നാസ ഷെയറിങ് ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ സ്പേസ് ഫെയറിങ് നേഷൻസ് കുറേയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോഗ്രാം, ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് ഇസ് വെരി ഹ്യൂജ്. നാസയുടെ ഹബിൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് $12 billion ആയിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ ഹബിള് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേടായി, നമ്മൾ ഓർബിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കേടായിട്ട് സ്പേസ് ഷട്ടിലിൽ പോയിട്ട് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് സ്പേസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഇൻ ഓർബിറ്റിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഡോണ്ട് നോ, സംടൈംസ് വി മേ തിങ്ക്, ബട്ട് നൗ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ദെയർ. ഇതുപോലെയുള്ള പർപ്പസ് സെയിം സിമിലർ പർപ്പസ് വുഡ് ബി സർവ്, നീഡ് നോട്ട് ബി സെയിം. കുറച്ച് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ആസ്ട്രോസാറ്റിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് which is actually
provide more data than when Hubble actually, if you are telling. So what our plan is, we will go for follow-on missions like AstroSat series of satellite. That is the plan now we envisage. Like as Shamos are told, it is a huge investment, and we need to have a launch vehicle similar to that. That we don't have development, only we are now initiated a new generation launch vehicle which is up to 2010. So, and there are a lot of other programs. So this direction we are not thinking, because we have announced some certain plans in that. There is major program we have not announced. Sir, I have one more question. സാറിന് എന്തായാലും ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ ISROയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത്. സോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് സാറിന് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് പറയാനുണ്ടോ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഞാൻ പല കോളേജുകളിൽ പോകുമ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യ പഴയ ഇന്ത്യയല്ല. ഒരു മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമയിലൊരു ഫേമസ് ഡയലോഗുണ്ട്, കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇന്ത്യ പഴയ ഇന്ത്യയല്ല, ഇന്ത്യ ഈസ് നൗ ചേഞ്ചിങ്. നമ്മൾ പീപ്പിൾ ആർ ലക്കി ടു ബോൺ ഇൻ ടു ദിസ് ടൈം ഫ്രെയിം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാനുള്ളൊരു അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും. ഇന്ത്യ നമ്മളൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ എന്നുള്ള മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് entrepreneurship and new ideas and all sort of things. Now, what we want to tell you is, ISRO may not be in the same trajectory as we have traveled along with ISRO for the last 38 years. ISROയുടെ ട്രാജക്ടറി തന്നെ, പെർസെപ്ഷൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാറിയെന്നിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ you don't try to be job seekers, you try to be job creators. അതാണ് മേജർ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യൻസ്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മളൊരു നമ്മുടെ കാലത്തെല്ലാം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ജോലി, പിന്നെ IT ജോലി എന്നിങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് സിനാറിയോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ITയും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്പേസിനൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഇത് വന്നു, ISRO ജോലി എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ വന്നു. ഇനി അത് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്നുള്ളൊരു പുതിയൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് വരികയാണ്. അതിനുവേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ഹെൽപ്പും റൈറ്റ് ആംബിയൻസും ഒരുക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആംബിയൻസ് തന്നെ മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ, വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഇസ്, യു റിയലൈസ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് ഹാവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എമംഗ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ നാരായണമൂർത്തി, ഇൻഫോസിസ് നാരായണമൂർത്തി സാർ ചെയ്തപോലെ 3 ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്ന് കാർഷെട്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐഡിയാസ് ആർ മോർ മോർ റിവാർഡിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ജോബ് സീക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാറ്റിയിട്ട് യു ട്രൈ ടു ഡു സംതിങ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ജോബ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. താങ്ക് യു. Good afternoon all. എനിക്കൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ISRO is collecting so many data and now we are moving through the age of artificial intelligence also. But is there which are the possibilities of using these artificial intelligence techniques in rocket launching systems? And if so, otherwise what are the data which are open to use by students while doing their projects? That my question. Thank you. Anybody would like to clarify any subjects? Yeah. Okay. We are living in an era where data overrides everything. So lot of techniques we are using, artificial intelligence and machine learning technique. Actually more scope is there in the remote sensing data. There is a center, NRSC at Hyderabad. They have a lot of remote sensing data. We are using that data for our own discovery of that data. And a lot of joint projects are available. You can contact with the NRSC people and we can propose one project for, I have seen many proposals like how we can utilize the data.
As a person working in launch vehicle area, artificial intelligence is having a big scope in there also. Like PSLV and all, we have almost covered 50 missions. So we are ourselves are doing like a predictive type of analysis and whether anomalies occurred in the data and all. And if there is an anomaly, whether it is recurring or any phenomena cause that anomaly in that case and all. Satellite also, now we are using lot of artificial intelligence and machine learning technique for health prediction and corrections and everything. Onboard autonomy also we are planning, and as we already told, our human before human mission we are planning to send one humanoid also. There that lot of natural language skills and all are using. So it is also open to all the new explorations in artificial intelligence and machine learning also. We also started in our own way, like in launch vehicle data, it is a time series data, so there is a lot of scope of technique for health prediction and future prediction and all in satellite and in remote sensing data also. Like onboard autonomy, like satellites how we can give and all. Like lot of projects are open for all these area also. Thank you, ma'am. Good evening, sir. For a career in space science, which field in engineering would be the best to choose? Okay, I think your question is which field in engineering is best to enter into space science, isn't it? Yeah. So, in a nutshell, space science is different and space technology is different. We are almost a majority of the people sitting here are space technologists. Space science is a totally different aspect which is dealt with astrophysics and space science, space physics and cosmic rays studies and things like that, cosmology and later thing. So, if your interest is that one, you have to go for a master's in physics and pursue a PhD in physics and go for that. If you want to do a space science, pursue a career in space science. Or if you are mistaken and you are thinking about space technologies like us, then any field is good, whether it is mechanical, whether it's aerospace, whether it's chemical, whether it's avionics, whether it's computer science. It doesn't make any segregation with respect to discipline, because space technology is a culmination of multiple disciplines. It's a multidisciplinary system. All rockets are multidisciplinary. So all disciplinary experts are having specific tasks and jobs and roles in a launch vehicle. So that is what is a team ISRO. No single individual cannot do anything in ISRO. Together only we can achieve great missions. Thank you, sir. One more question. Does robotics have a scope in space? Yeah, space robotics is an area which is getting developed, especially for tele-robotics and telemedicine area, also robotics-based surgery and all, maybe the game of the future. So that is having a specific application. Yeah, Actually, in the next year, we have a Gaganyaan first experimental mission. In that, 2 seats are there for the astronauts. In the one seat will be occupied by our Vyom Mitra, which is a half humanoid. So there it's above this level, thigh level, everything is simulated. That half humanoid can speak, interact with the screens, and all those like similar to a human being, it will be doing it. So that's a very complex robotics problem that will be flowing in the one of the seat in the Gaganyaan experimental mission. Thank you, sir. Except the feelings. Feelings may not be there, but it will, based on the data, it will react. Smile, yeah. Okay. Good evening, sir. Which of your experiences working in ISRO would you like to share with us? Which of your experiences? Okay, each individual is having different experiences. You want to listen to whom? The oldest, senior most, after madam, he is the senior most. You want to listen to him? Yes, sir. That may be better. Yeah.
I think we had a flight called GSLV. You have seen GSLV? Yes, Or sir. You can differentiate between PSLV, GSLV, LVM3. Yes, sir. Yeah. One of the first flights of GSLV, it could not lift. It has to be aborted. Why? Because there was a system in the liquid rockets which are ignited on the ground. They are supposed to work unless all of them work. There are 4 strap-on motors, L40, call it 4 strap-on motors. Unless all of them work together to the required thrust level, we don't allow the rocket to lift. So there is a mechanism to check whether all the liquid rockets have sufficient thrust developed. If not, that will be aborted. The flight will be stopped at that time, and we will have to find out the reason for that. So the first flight, we had a problem. A countdown, it was stopped. After the 4 strap-ons are ignited, the countdown got stopped by the automatic launch system. So at that point of time, due to already you had ignited the engines. So when you close down, there will be some time taken. So the whole rockets outside, you have insulation. All those insulation caught fire, and it was burning. And it was a very, very harrowing experience to see that. In no time, the fire fighting was switched on, and the rocket was brought to a good condition so that people can go near and find out the reason. So this is a very, very harrowing experience to see. We were not nearby, but at least faraway location, we could feel that the people mind, it was a very difficult time, the first flights itself getting aborted. So finally we found later that there was a block in one of the pipes which lead the propellant into one of the engines, and that pipe was taken out, and the obstruction was removed, and we had a good flight after a few days. This is one of the important incident which happened, which I cannot forget. Yeah. Thank you, sir. We are moving on to our last question. മോൻ ചോദിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണോ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണോ മോൻ ചോദിച്ചത്? Yes, sir. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചന്ദ്രയാൻ 3-ലെ വിക്രം ലാൻഡറിൻ്റെയും പ്രഗ്യാൻ റോവറിൻ്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ചന്ദ്രയാൻ 3-ലെ വിക്രം ലാൻഡറിൻ്റെയും പ്രഗ്യാൻ റോവറിൻ്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, റോവറിന് ലാൻഡറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, റോവർ ബേസിക്കലി അവിടെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ലാൻഡർ അവിടെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം റോവറിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുക. അതിനുശേഷം റോവർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതാനും എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റോവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കും. ഈ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏതാനും മെഷർമെൻറ്റുകൾ, മണ്ണിനെ പറ്റി, അതിനോട് ചേർന്ന ചാർജിനെ പറ്റി, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ചില സെൻസറുകളുണ്ട്, അതുപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡറിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചില മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ആ സെൻസറുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലാൻഡിങ് മെയിൻലി 30 കിലോമീറ്റർ to 100 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന്
ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്ലാറ്റാണ്, ക്രാറ്റർ ഒന്നുമില്ല. ഹക്കൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജാപ്പനീസ് ഫെയിലിയർ വന്നായിരുന്നു. അത് ഒരു ക്രാറ്ററിൻ്റെ സൈഡിലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയയിൽ വിത്ത് 0, നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ 2 വന്നപ്പം അതൊരു ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിഗ്നലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് സ്ലോവിൽ 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറേ എക്സ്പീരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയിരുന്നു. ഒന്നാണ് ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേലോഡ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ചന്ദ്രയാനിലെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഓരോ സർഫസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നതോറും ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇൽസ, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഫോർ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി, അവിടുത്തെ ലൂണാർ സർഫസിലെ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ രംഭ പേലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ വേരിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ സൾഫർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അവിടെ സർഫസിൽ. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പേലോഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേലോഡാണ്. ലേസർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന വേറൊരു പേലോഡും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്ന മേജർ പേലോഡ്സ്. ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരു ഇനേർഷ്യൽ സെൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഓഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ആ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കുറച്ച് മാറ്റുന്നത്, ഹസാർഡ് അവോയ്ഡൻസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമറ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ചലഞ്ചിങ്. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ആ റെഗോലിത്താണ് അതിൻ്റെ സർഫസിലെ ആ സാൻഡായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനൊക്കെ എത്ര ഇത് കൊടുക്കും, വളരെ ഉച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ആ സോയിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മുടെ സക്സസ്. താങ്ക് യു. Thank you all. Also, we are concluding this interactive session. പലർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു അവർ സെറമണി. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ കോൺവേഴ്സേഷൻ. ഡോണ്ട് യു അഗ്രി? നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയില്ലേ? യെസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചതിൽ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ്. നമ്മൾ 38 വർഷം ISROയിൽ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത് അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു ലെസനാണ്. സാറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് RLBയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഏതാണ്ട് 11 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ റോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വർക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ ആളുകളും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോളാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ലീഡറിൻ്റെ. കലാം സാർ SLVയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ലീഡറായിരുന്നു, പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിൻ്റെ. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ നിന്ന് ഞാനും പഠിച്ച ഒരു ലെസനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ട്രെങ്ത് കാണുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലൈഫിലും ആപ്ലിക്കബിളാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിലും നന്മയുമുണ്ട് തിന്മയുമുണ്ട്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്, ചീത്ത വശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചീത്ത വശങ്ങൾ മറയ്ക്കുക, കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് അവരുടെ നല്ല വശം മാത്രം കണ്ടിട്ട് ആ നല്ല വശത്തിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതാ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മോള് എയറോഡൈനാമിക്സിൽ എക്സ്പെർട്ടാണ്, ഈ മോൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എക്സ്പെർട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിൽ മോൻ്റെ കഴിവിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. യു ആർ ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്, യു ആർ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്, അങ്ങനെ പറയും. യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ് എന്നൊരിക്കലും പറയില്ല. അതുപോലെ അത് ജീവിതത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെസണാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും നന്മ മാത്രം കണ്ട് നന്മയെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമുക്ക് അല്ലാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പല നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കലാം സാർ എന്ന SLVയിൽ നേടിയതും നമ്മളെല്ലാം അതുപോലെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിൽ നേടുന്നത്. നന്മ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാ നന്മകളും ആ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവാണ് സക്സസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈഗോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമേ ഇല്ല. ആര് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം കാണുക.
ഇന്നാര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് മോശം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ജീവിതത്തിൽ ഇതുണ്ടാവാറുണ്ട്, ഈഗോ ക്ലാഷസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പകർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. കലാം സാറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു. We express our ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. മോന് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ? എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ? ഒരു നിശ്ചിത വലിപ്പത്തിൽ എത്ര സാധനം അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ഡെൻസിറ്റി എന്നറിയാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ളത്. ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, ഒരുപാട് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്കറിയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഉള്ളതിനേക്കാളെല്ലാം 1000 മടങ്ങോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ഭയങ്കര ഡെൻസ് ആയിരിക്കണമല്ലോ. പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ വിശാലമാണ് അല്ലേ, അനന്തമായി നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. അതിൽ അവിടെ ഇവിടെയാണ് ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല, സ്പേസ്, എംപ്റ്റി സ്പേസ് അല്ലേ. അപ്പം യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ നിലവിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്താവാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവനുസരിച്ച് സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു അറിവ്. നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട്. അതല്ലേ മോൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ലേ? ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. അതിനകത്തേക്കായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ മോനെ പോലെയുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി കൂടുതൽ പഠിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അകത്തെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനകത്തും ഇതുപോലെ ലോ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിന് സാധ്യതയുണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ അറിവനുസരിച്ച് അതിന് സാധ്യതയില്ല. അപ്പം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. We feel truly lucky. കാരണം ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയ അലുമിനിയെ കിട്ടാൻ we feel truly lucky. Thank you. Everyone, please give them a round of applause. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഈ പാഷൻ കളയരുത്. സി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ്, ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഫീൽഡ് AI, ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ISRO, ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വരുന്നുണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് അതർ എയറോസ്പേസ് കമ്പനി വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴ്സ്യൂ ചെയ്യുക. ഈ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പഴ്സ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കരിയർ നിങ്ങൾ സ്പേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് ആ പാഷൻ നിങ്ങൾ കളയാതിരിക്കുക. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങളെല്ലാം GEC തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇസ്രോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിഷൻ വരുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ആദരിക്കുക. ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പാഷൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ പാഷൻ വിടരുത്. Thank you, sir. Thank you so much. Moving on to our next session. We express our gratitude to ISRO Alumni for the insightful interactive session. We appreciate the time and the effort that dedicated to make the session engaging and informative. As we celebrate the spirit of learning and curiosity, it's time to acknowledge the hard work and intelligence of these students. We will be honoring the winners of the quiz competition that we conducted as a part of NEOMA. These young minds have showcased exceptional knowledge and we are proud to recognize their achievements. Let's give a round of applause for our quiz winners. Now I will invite our dearest ISRO alumni for the prize distribution ceremony. I welcome Matthew Daniel sir for distributing the prize. Abhimanyu PS, Bharat Vidya Bhavans, Kanyani.
Hrithik Vijay, Bharati Vidya Bhavans, Kanyani. Sir, Devananda Nair, Bharati Vidya Bhavans, Kanyani. so now I invite Sudarshan PB sir for distributing the prize. Thank you, sir. Ridwan, Bharati Vidya Bhavans, Puchetti. Parthasarathi, Bharati Vidya Bhavans, Puchetti. Thank you, sir. Now I will invite Ravindranathan sir for distributing the prize. Navaneet Jidesh, Bharati Vidya Bhavans, Puchetti. Adul Krishnan, Bharati Vidya Bhavans, Puchetti. Thank you, sir. So now I invite Sojan Thomas sir for distributing the prize. Sagnik Paroy, Bharati Vidya Bhavans, Puchetti. Ritu Parna, Bharati Vidya Bhavans, Puchetti. Thank you, sir. May I now invite E.S. Keshavan Nambudiri sir for distributing the prize. Albert Jimmy, Bharati Vidya Bhavans, Puchetti. Gautam Krishna PM, Technical High School, Chembukavu. Agash Pradeep, Technical High School, Chembukavu. Thank you, sir. Now may I invite Sumangali ma'am for distributing the prize. Rudraksh, Government Technical High School, Chembukavu. Thank you, ma'am. May I now invite Dr. Usha KM for distributing the prize. May I please invite Mariama Matthew ma'am for distributing the prize. John V. Thomas, Technical High School, Chembukavu. Thank you, ma'am. May I now invite Dr. Jeenu R for distributing the prize. Abhinav Krishna TS, Technical High School, Chembukavu. Thank you, sir. May I invite Elizabeth John for distributing the prize. Maheshwar, Bhavans Vidya Mandir, Pottur. Thank you, ma'am. May I now invite Jainarayanan sir for distributing the prize. Rishikesh Vinod, Bhavans Vidya Mandir, Pottur. Thank you, sir. May I invite Krishnanathan sir for distributing the prize. Parvati, Bhavans Vidya Mandir, Pottur. Thank you, sir. May I invite Dr. Shyam Mohan sir for distributing the prize. Aditya, Bhavans Vidya Mandir, Pottur. Thank you, sir. May I invite Isaac Daniel sir for distributing the prize. Pranav Krishna, Bhavans Vidya Mandir, Pottur.
Thank you, sir. May I invite Nandakumar sir for distributing the prize. Mohammad Shahzad, Bhavans Vidya Mandir, Pottur. Thank you, sir. May I invite Rega ma'am for distributing the prize. Greenridge Arshavio, CMS High School. Thank you, ma'am. May I invite Dr. Shanit M for distributing the prize. Devadathan VB, CMS High School. Thank you, sir. May I invite Dr. Girish Sharma for distributing the prize. Jose Biju, CMS High School. Thank you, sir. May I invite Dr. Lakshmi VM for distributing the prize. Deepak MD, Technical High School, Chambukavu. Thank you, ma'am. May I invite Sudhi sir for distributing the prize. Nagul Krishna, Technical High School, Chambukavu. Matthews Timothy, Technical High School, Chambukavu. Thank you, sir. May I invite Jose sir for distributing the prize. Adit A, Paramekavu Vidya Mandir. Thank you, sir. May I invite Amrita ma'am for distributing the prize. Aryan Suresh, Paramekavu Vidya Mandir. May I invite Jishi Samuel for distributing the prize. Thank you, ma'am. May I invite Anil sir for distributing the prize. Krishnaveni S.A., Paramekavu Vidya Mandir. Thank you, sir. May I invite Srijit sir for distributing the prize. Darshan A, Paramekavu Vidya Mandir. Thank you, sir. May I invite Sanand sir for distributing the prize. Manu Sajush, St. John's HSS, Parapur. Thank you, sir. May I invite Sri Kumar sir for distributing the prize. Ashwati KR, St. John's HSS, Parapur. Thank you, sir. May I invite Vinay sir for distributing the prize. Alina Tommy E, St. John's HSS, Parapur. Thank you, sir. May I invite Nelson sir for distributing the prize. Mohammad Fardin, St. John's HSS, Parapur. Asin Maria Joffi, St. John's HSS, Parapur. Thank you, sir. May I invite Arjun sir for distributing the prize. Ashutosh E, St. John's HSS, Parapur. Thank you, sir. May I invite Devanand sir for distributing the prize. Shivasundar GSS, Pungundam. May I invite Nigel sir for distributing the prize. Thank you, sir. May I invite Manu sir for distributing the prize. Dia GHSS, Pungundam. Thank you, sir. May I invite Prajit sir for distributing the prize.
നിരഞ്ജൻ GHSS പൂങ്കുന്നം. പൂജ രാജേന്ദ്രൻ GHSS പൂങ്കുന്നം. വന്നിട്ടില്ല. അഭിരാം വ്യാസ് VBHSS. Thank you, sir. May I invite Jen Aranan, sir, for distributing the prize? മാധവൻ വാര്യർ VBHSS. Thank you, sir. May I invite Krishnanandan, sir, for distributing the prize? സൂര്യനാരായണൻ S VBHSS. Thank you, sir. May I invite Dr. Shyam, sir, for distributing the prize? ശ്രീരാജ് R VBHSS. Thank you, sir. May I invite Isaac, sir, for distributing the prize? Adul Krishna PR VBHSS. On behalf of Adul Krishna, I invite his parent. May I invite Nandakumar, sir, for distributing the prize? Thank you, sir. May I invite Rekha, ma'am, for distributing the prize? Alna K Anthony Holy Family CGHSS. Thank you, ma'am. May I invite Dr. Shanit, sir, for distributing the prize? Avantika Anil Holy Family CGHSS. Thank you, sir. May I invite Dr. Girish, sir, for distributing the prize? Sangeeta KS Holy Family CGHSS. Thank you, sir. May I invite Dr. Lakshmi, ma'am, for distributing the prize? Dev Krishna VBHSS. കുറച്ചു മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു മിടുക്കൻ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു നമുക്കറിയാലേ. വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി മേ ബി ആളെ കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് ലിറ്ററലി സ്പീഡ് ലൈക്ക് ദ ലൈറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ആള് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് SJCT കോളേജിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു കുട്ടിയാണ്. ഓക്കെ please, we are giving as a token of love, we are giving a gift. I invite Shyamohan sir to give him a gift, a small token of love. Please. Vivan Sharath, I invite you to the stage. Everyone, please give him a big round of applause. ഇത്രയും enthusiastic ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ. പല enthusiasm ഉണ്ട്. I invite her mother too. His mother, ഇവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ പാരന്റിൻ്റെ പ്ലീസ് മാം ജോയിൻ അസ്. ഒരു മിടുക്കനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അത്രയും വലിയൊരു സ്പേസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ്. എവരിവൺ നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. Congratulations to all the winners. Your hard work and dedication have truly paid off. As we near the end of this spectacular event, it's time to express our gratitude to everyone who has been part of this cosmic gathering. To express our gratitude and extend our heartfelt thanks for making this event possible, I now invite Rudrag, the chairperson of Astro Club of our college and the student coordinator of Neoma, to deliver vote of thanks. Please join me in welcoming her to the stage. Good afternoon all.
ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് അഭിമാനമായി നമ്മുടെ ഇസ്രോ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഇസ്രോയിൽ നമ്മുടെ അലൂമിനീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ഓരോ GECനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബഹിരാകാശ രംഗം സ്വപ്നം കണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി ഇസ്രോയുടെ ഊർജ്ജം പകർന്നു നൽകാനായി തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത ഓരോ അലൂമിനീസിനും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മനോഹരമായ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ നമുക്കായി ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം GECTയുടെ അലുമിനി അസോസിയേഷനും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി ഇന്ന് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഊർജ്ജത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന, അവരുടെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ അധ്യാപകർക്കും പേരൻസിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിയോമയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവരാനായി പല സ്കൂളുകളിൽ പോയി എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എൻ്റെ ആസ്ട്രോ സ്പേസ് ക്ലബ്ബിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ മാത്രമല്ല, ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇവൻ്റ് മുഴുവൻ ഇത്ര മനോഹരമായി നടത്താൻ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. With that, we conclude our event, Astro Connect, Bridging Horizons with ISRO Alumni. Thank you once again, everyone, for your participation and enthusiasm and making this event a grand success. We hope you leave here inspired, enlightened, and ready to explore new horizons. Thank you. And now we are having a photo session, so I invite all of the members and students to the stage. Please, everyone. I invite the students, the quiz winners which was conducted, and I invite all the school students to come to the stage. We are having a photo session.
I request everyone to stand up for the national anthem. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विगाधा जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Chaya. Snacks is ready. I invite every. Evening refreshments ready. I request everyone to please have them.